My new arrival parrot with Cichlids. I love this tank. After a long time, these guys are enjoying together. So parrot and Cichlid. So random pathina, it's a very good combination. So ரெண்டுமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் என்ஜாயிங் டுகெதர். ஒரு எந்த விதமான ஃபைட்டும் கிடையாது, எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ guys can try this 2 feet tank with little artificial flowers and leaves and natural part and a plastic pipe. So நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி. கிட்ஸ் ஆர் என்ஜாயிங். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள். நல்லா ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் வாட்டர் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபார் 70% வாட்டர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். கீழே இருக்கிற அந்த வேஸ்ட் மட்டும் ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். ஃபுல் வாட்டர் டேங்க் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம். ஒரு many people are posting a lot of videos, but my first video. Thank you. Parrot is my favorite buddies. I'm ரொம்ப shy type. I like them very much. Parrot fishes எல்லாம். They love enjoying. ரெண்டு நல்லா இது வந்து பெரிய பேரட் வந்து யூஸ் டு ப்ளே. Hey guys, கிட்ட வாங்க. இந்த பாட் தான் அவரோட ஃபேவரட்டான பிளேஸ், பெரிய பாட். ஸோ ஃபிஷ் லவர்ஸ், ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். Guide me. Any suggestions? Welcome. ஸோ நான் ஹீட்டர் எப்போயே தான் போடுவேன். ஹீட்டர் ரெகுலராக போடுறதில்ல, ரொம்ப சில்லுன்னு இருந்தால் போடுவேன். நாட் ஷுர் ஹீட்டர் மேண்டேட்டாக போட்டுக்கிட்டே இருக்கணுமானே, பட் நைட்டில் போடுவேன் ஹீட்டர்.
ஸோ கிளைமேட் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும்போது ஐ யூஸ் டு புட் ஹீட்டர். But some 28 degree, I guess 28 something number which will not be correct, but number temperature it's almost okay, I guess, for this temperature. Okay guys, thanks for watching my video. See you in the next video. Bye bye.